குட் மார்னிங். 1800 வேக்கன்சிஸ் இனிமேல் வரவே வராது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வேக்கன்சிஸ் வரும். இவ்வளோ ஹியூஜான வேக்கன்சிஸ் ஒரே டைமில் வராது. இந்த மாதிரி வேக்கன்சிஸ் வரப்போ உங்களுக்கு காம்படிஷன் கம்மியாகிடும். ஃபீமேல் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா 80% ரிசர்வேஷன் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இந்த கான்செப்ட்டு 50க்கு 50 அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இப்போ அடுத்த செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க. நான் ஒருத்தரும் பார்க்குறதே கிடையாது. ஸோ வீடியோ வந்த உடனே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் குரூப்பு ஷேர் பண்ணி வீடியோ லைக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஒரு 50 கொஷின் சூப்பரான கொஷினாக பார்க்கலாம். ஆன்சர்ஸை கடைசியில் சொல்கிறேன். 50க்கு நீங்கள் எத்தனை எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். First question, which of the following is not a plasma derived chemical mediator? Which of the following is not plasma derived chemical mediator? Cytokinin, complete component, kinins, coagulation protein. Question number 2, plasma protein level below the level will lead to the edema. 5 gram, 6 gram, 7 gram, 8 gram. Type of hypersensitivity reaction occurs during the transfusion and erythroblastosis fetalis. So இது ரெண்டுலையும் type of hypersensitivity reaction occur during the transfusion and erythroblastosis fetalis or type 1, type 2, type 3, type 4. Question number 4, which of the following structure has no cartilage in it? Epiglottis, trachea, bronchi, bronchiole. Question number 5, main side effect of allopurinol is maculopapular rashes, nasal congestion, headache, neutropenia. Question number 6, nutmeg liver is seen in chronic venous congestion of the liver, infarction of the liver, amyloidosis, Budd-Chiari syndrome. அடுத்த கொஸ்டின் 7, hematochezia is seen in all except piles, anal fissures, upper GI bleed, lower GI bleed. கொஞ்சம் ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா அதை உத்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. தயவுசெய்து உங்களோட ஆன்சரை எழுதுங்க. To perform colostomy irrigation, the catheter should be inserted in the stoma up to 5, 10, 15, 20. Question number 9 கீழே வரும், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 10, true about the hepatocellular carcinoma is they are usually non-resectable because of the rapid growth and metastasis. Cirrhosis, hepatitis B, C and certain chemicals or causative factors. Most commonly in the metastasis in the lungs, adrenal, lymph node and bones, all of the above. அடுத்தது 11, 9, the nurse was checking the reports of the male patient who is taking fluorouracil chemotherapy drug for the treatment of colon cancer. Which of the following findings should alert the nurse to contact the physician? WBC 1800, platelet 1,50,000, hemoglobin 9.5, hematocrit 42%. So 9. உங்களுக்கு அடுத்தது 11, which of the following is true regarding macular degeneration? It is a central loss of the vision. Wet macular degeneration is most common in this. Dry macular degeneration is less common in this. It affects the cornea of the eye. எத்தனை முடிஞ்சிருக்கு? 11. 12, keloid is made up of dense collagen, fibrinogen, dead tissues, dermis and epidermis. 13, definitive diagnostic method for the pulmonary embolism is pulmonary angiography, pulmonary function test, pulse oximetry test, ventilation perfusion scan. 14, which of these plants does the chest leads of the 12-leaded ECG record the heart electrical activity? Which of the following plants does the chest lead of 12-leaded ECG record the heart electricity activity is sagittal, coronal, transverse, horizontal. 15, the first elevating enzyme following MI is CPKMB, troponin I, myoglobin, troponin T. Question number 16, the triad sign in the cardiac tamponade is tachycardia, tachypnea, tender, hepatomegaly. Muffled heart sound, distant neck vision, hypotension, stasis, hypercoagulability, vessel injury, chest pain, heart failure, syncope.
Question number 17. Chronic rejection of the renal transplant usually occurs 1 week, 2 week, 3 week, 12 week. Question number 17. So 18. While preparing a patient for the surgery who has diabetes mellitus, the nurse should aware of which of the following potential surgical risks associated with this disease: altered metabolism of the lungs and excretion of the lungs, fluid and electrolytes imbalance, respiratory depression and anesthesia, poor wound healing process. Question number 19. A client is getting prednisolone injection as continuous infusion. The important nursing management is hourly urine specific gravity, hourly blood sugar, hourly abdominal girth, hourly head circumference. Question number 20. Which of the following is not true about the pheochromocytoma? Catecholamine secreting tumors found in the adrenal medulla. Client will be having hypertension, bounding headache and profuse sweating or clinical manifestation. Bradycardia is present. Then 21. National Institution for Transforming India Niti Aayog was established in 1st January, 1st March, 1st September, 1st December. 22. Psychological barrier in the communication: difficulty in expression or hearing, level of the intelligence, noisy environment, illiteracy. 22. Then 23. An outbreak of disease in the bad population is called ornithology, epornithic, oncology, anthropology. 24. The decomposition of organic matter in the sewage takes place by the process of aerobic, anaerobic, both A and B, none of the above. 25 வரும் உங்களுக்கு அடுத்தது சொல்கிறேன். 24க்கு அப்புறம் 27 வந்திருக்கு. இந்த 25க்கு அப்புறம் 25 வரும், அடுத்ததில் வரும். 27. The continuous scrutiny of the all aspects occurs and speed of the disease specific population is monitoring, eradication, surveillance, evaluation, control. The key principle of human right to health care. The key principles of human right to health care. ஸோ ஆப்ஷன் சொல்கிறேன், இதுவும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருக்கு. 28 பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 25 வரணும். எஸ், 25. The BCG dose to the newborn aged below the 4 weeks is 0.1 ml, 0.05, 0.5, 1 ml, 0.1 ml, 0.05, half ml, 1 ml. 26th. The procedure of the removal of the ligation fallopian tube is referred as. The procedure of removal and ligation of the fallopian tube is vasectomy, tubectomy, laparotomy. ஸோ மேலே வந்தது இன்னும் 2 இருக்குது, அதில் வந்து ஆன்சர் சொல்லணும். அடுத்தது 28. The key principles of human right to health care are universality, accountability, equity, all of the above. Question number 29. Which is good health indicators for socio-economic development in general? Infant mortality rate, life expectancy at birth, maternal mortality rate, case fatality. அடுத்தது 29க்கு அப்புறம் 30. AIDS is caused by paramyxovirus, rhabdovirus, retrovirus, none of the above. 31. All of this disease given below are waterborne except brucellosis, leptospirosis, typhoid fever, schistosomiasis. 31. 32. Population statistics include indicators that measures the option natural growth rate, population size, life expectancy at birth, none of these. Population statistics include indicators that measures the option natural growth rate, population size, life expectancy at birth, none of these. 33. The infectious solid clinical waste are disposed in. The infectious solid waste are disposed in yellow, black, red and white, blue. Then 34. The performance ASA workers is monitored through number of visits, number of deliveries attended, number of training hours attended, reduction of the infant mortality rate.
Question number 35. The multipurpose health worker concept is given by Boer Committee, Srivastava, Kartar Singh, Mudalia. 36. Consumer right for the healthcare system was introduced in India is 96, 83, 78, 86. 36 பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது 37. In which data collection method does the researcher directly watch and record the behavior or events? Survey, interview, observation, questionnaire. In which data collection method does the researcher directly watch and record the behavior and events? Surveys, interview, observation, questionnaire. 38. The confounding variables which may affect the outcome of the study, the confounding variables which may affect the outcome of the study can be controlled with pilot study, screening effect, randomization, validation. For 39, the component of minimum needs program include except adult education, nutrition, rural electrification, health for all. The component of minimum needs program includes all except adult education, nutrition, rural electrification, health for all. 40. The aspect of reliability of the test can be measured using by using Gooder-Richardson formula. A, B, t-test, C, ANOVA, D, chi-square test. அடுத்தது 41. Current trends in the midwifery care include family-centered care, epidural anesthesia and labor, team midwifery practice, all of the above. 42. The death of the baby before, during delivery or within the 7 days of the birth is called neonatal mortality, perinatal mortality, neonatal morbidity, infant morbidity. Okay, neonatal mortality, perinatal mortality, neonatal morbidity, infant morbidity. So 42. Then 43. Which of the following is the least vascular part of the uterus? Lateral, middle, upper, lower. 44. Which of the following condition is the most likely to cause the uterine atony and lead to postpartum hemorrhage? Hypertension, cervical and vaginal tears, urine retention, all of the above. 45. A psychological disorder where the, so இது வந்து பேலன்ஸ் பார்ப்போம், அடுத்ததில் வரும். 45 விட்டுருங்க. 46. CARA means Central Adaptation Resource Facility, Central Adoption Rescue Authority, Central Administration Responsible for Adoption, Carrier Adoption Rescue Authority. 47. Best investigation to diagnose the fetal age: serial ultrasound, amniocentesis, MSA, FB, X-ray. So 47 பார்த்தாச்சு. அடுத்தது 45. A psychological disorder where the woman has false but fine belief that the is pregnant although no pregnancy exists. A psychological disorder where the woman has false and fine belief that the is pregnant although no pregnancy exists. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. A psychological disorder where the woman has false but fine belief that she is pregnant although no pregnancy exists is delusion, psychosis, dementia, pseudopsychosis. So then 45 க்கு அப்புறம் 48. Ejection of the milk is mammogenesis, lactogenesis, galactokinesis, galactopoiesis. 48. Then 49. A woman came to the hospital at 32 weeks of gestation with the chief complaint of painless bright vaginal bleeding. The condition is known as previa abruptio placenta, ectopic pregnancy, abortion. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 49. 50. The most common complication of pregnancy after complete treatment of the genital tuberculosis is abortion, ectopic pregnancy, malpresentation, IUD. ஸோ இதில் வந்து 52வது கொஷின் ஷோ ஆகிறதுனால இதையும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ 51 கொஷின் உங்களுக்கு வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. A primiparous woman is in this taking in the stage of psychological recovery and adjustment following birth. Okay, a primiparous woman is in the taking in stage of psychological recovery and adjustment following birth. The nurse recognizing the needs of the woman during this stage is foster an active role in the baby care, provide a time for the mother to
பேபி அப்படின்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கொஷினை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இதில் வந்து தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்கள், ஃபஸ்ட்டு இது ஆன்சர் வருமானு சொல்லுங்கள், இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த இதில் 51லேருந்து பார்ப்போம். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கா, இதே மாதிரியே 50 கொஷினாக பார்க்கலாமா? இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இருக்க குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆன்சர்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் பிளாஸ்மா டிரைவ்டு கெமிக்கல் மீடியேட்டர் அப்படின்னா சைட்டோகைனின். நோட் பண்ணிக்கோங்க. நாட் பிளாஸ்மா டிரைவ்டு கெமிக்கல் மீடியேட்டர் வந்து சைட்டோகைனின். ஓகே, அடுத்தது அடுத்த கொஷின், ப்ரோட்டீன் லெவல் எதுக்கு கீழே இருந்தால் எடிமா வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கிராமுக்கு கீழே இருந்தால். 3 இந்த டைப் ஆஃப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் எரித்ரோபிளாஸ்டிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அதில் உள்ள ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி என்ன டைப்பில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டான ஆன்சர் டைப் 2. தென் 4 ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஹேஸ் நோ கார்டிலேஜஸ் அப்படின்னா பிராங்கியோல். நோட் பண்ணிக்கோங்க. 5க்கு மெயின் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் அல்லோபியூரினால் இஸ் மேக்யூலோ பேப்யூலார் ரேஷஸ். ஓகே, இந்த பேப்யூலு, மேக்யூலு, பஸ்டியூலு, வெசிக்கிள்ஸு, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிளிஸ்டரு, இதெல்லாம் வந்து என்ன டெஃபினிஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க. 6 நட்மக் லிவர் சீன் எதில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா க்ரானிக் வீனஸ் கன்ஜெஷன் ஆஃப் த லிவர் அதில் இருக்குது. ஸோ அடுத்த கொஷினு 7 ஹெமட்டோசீசியா இஸ் சீன் இன் த ஆல் எக்ஸப்ட் எதில் வந்து இருக்காதுன்னா அப்பர் ஜிஐ ப்ளீடில் வந்து இருக்காது. ஹெமட்டோசீசியா இஸ் சீன் இன் ஆல் எக்ஸப்ட்னா ஹெமட்டோசீசியாவில் அப்பர் ஜிஐ ப்ளீடில் இருக்கிறதில்ல. 8க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 சென்டிமீட்டர் டு பெர்ஃபார்ம் கொலாஸ்டமி இரிகேஷன் 10 சென்டிமீட்டர் இன்சர்ட் பண்ணணும். தென் 9க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா 1800க்கு கவுண்ட் ஆஃப் 1800 ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 11க்கு மேலேருந்து வருவோம். 10க்கு கரெக்டான ஆன்சர் ட்ரூ அபவுட் த ஹெப்படோசெல்லுலார் கார்சினோமா. ஸோ இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் த அபோவ். தட் மீன்ஸ் என்னென்னா they are usually non-resectable because of the rapid growth and metastasis. Cirrhosis, hepatitis B, C and certain chemicals are the causative factors. Most commonly in the metastasis to lungs, adrenal, lymph nodes and bones எல்லாமே வருது. 11க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it is a central loss of the vision. that is என்னன்னா உங்களுக்கு regarding the macular degeneration, that is central loss of vision. ஓகே, ஸோ இதுக்கு அடுத்தது 11க்கு அடுத்தது 12 keloid made up of densed collagen. 13க்கு கரெக்டான ஆன்சர் pulmonary angiography is a definitive diagnostic method of the pulmonary embolism. 14க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஹாரிசாண்டல் பிளேனில் வச்சு தான் நம்ம வந்து இசிஜி 12 leads இசிஜியில் எடுக்கிறோம். 15க்கு ஃபஸ்ட் எலிவேட்டிங் என்சைம் ஃபாலோயிங் எம்ஐ இஸ் 15க்கு கரெக்டான ஆன்சர் மயோகுளோபுலின். Tried seen in the cardiac tamponade is a muffled heart sound, distant neck vein, hypotension. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 17க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 weeks chronic rejection of the renal transplant usually occur 12 weeks. that means என்னன்னா 3 months. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு while preferring the patient diabetic patient இருந்தால் அவங்களுக்கு என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னா புவர் wound healing. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்லி பிளட் சுகர் வந்து செக் பண்ணணும். யாருக்காவது கார்டிகோஸ்டீராய்டு அதாவது பிரெட்னிசோலான் வந்து கண்டினியூஸாக இன்ஃபெக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு, கண்டினியூஸாக அட்மினிஸ்ட்ரேட் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவர்லி பிளட் சுகர் செக் பண்ணணும். 20க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ட்ரூ அபவுட் த பேன்க்ரோமாசைட்டோமா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 20க்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20க்கு கரெக்டான ஆன்சர் பிராடிகார்டியா இஸ் ப்ரெசன்ட். அது மட்டும் வராது, மற்றதெல்லாம் வரும். எது வரும் உங்களுக்கு பவுண்டிங், ஹெட்ஏக், பர்ஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங்கு ஒரு கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். அதில் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்டகோலமைன் செக்ரிட்டிங் டியூமர்ஸ் ஃபவுண்ட் இந்த அட்ரினல் மெடுலா இருக்குது. கிளையன் வில் பி ஹேவிங் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 நிதி ஆயோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 January 2015 வந்து உங்களுக்கு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் 22க்கு சைக்காலஜிக்கல் பேரியர் இன் கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸு.
அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 23க்கு கரெக்டான எப்பார்னித்திக் அப்படிங்கிறது அவுட்பிரேக் டிசீஸ் இந்த பேட் பாப்புலேஷன் வந்து எப்பார்னித்திக் அப்படிங்கிறது. தென் 24 கரெக்டான ஆன்சர் போத் ஏ அண்ட் பி ஏரோபிக் அண்ட் அன்ஏரோபிக் ப்ராசஸில் தான் டீகம்போஸ் ஆகுது சீவேஜில் உள்ள ஆர்கானிக் மேட்டரு. 25க்கு கரெக்டான ஆன்சர் பிசிஜி டோஸ் இந்த நியூ பார்ன் ஏஜ் பிலோ த 4 வீக்ஸ் அப்படின்னா 0.05 ml. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 0.05 ml, அதாவது 0.1 mlலையும் பாதி. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது 26க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26க்கு கரெக்டான ஆன்சர் சி 26 B, that is tubectomy. 27க்கு continuous scrutiny of the all aspect occurrence in the speed of the disease specific population. அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சர்வைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 28க்கு key principles of the human rights to the health care is all of the above, universality, accountability, equity. 29க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த். தட் இஸ் என்னன்னா வாட் இஸ் த குட் ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் த சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இன் த ஜென்ரல். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த். இதுக்கு அடுத்து வந்து எய்ட்ஸ் டியூ டு த ரெட்ரோவைரஸ். 31க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ப்ரூசெல்லோசிஸ். ஆல் ஆஃப் த டிசீஸ் கிவன் பிலோ ஆர் வாட்டர்பார்ன் டிசீஸ் எக்ஸப்ட் ப்ரூசெல்லோசிஸ் மட்டும் வராது. லெப்டோஸ்பைரோசிஸ், டைஃபாய்டு, சிஸ்டோமியாசிஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர்பார்ன் டிசீஸில் வருது. 32க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பி பாப்புலேஷன் சைஸ். தட் இஸ் பாப்புலேஷன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இன்க்ளூட் இண்டிகேட்டர்ஸ் தட் மெஷர்ஸ் த ஆப்ஷன். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் சைஸு. 33 இன்ஃபெக்ஷன் சாலிட் கிளினிக்கல் வேஸ்ட் ஆர் டிஸ்போஸ்ட் இன் த. 33க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 33க்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஏ. ஸோ ஏ என்ன ஆன்சரு? ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோ இன்ஃபெக்ஷியஸ் சாலிட் கிளினிக்கல் வேஸ்ட் இஸ் டிஸ்போஸ்ட் இன் த எல்லோ. தென் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 34 ஆஷா ஒர்க்கரை வந்து எப்படி மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ரிடக்ஷன் ஆஃப் த இன்ஃபேன்ட் மொர்டாலிட்டி ரேட்டு. 35 மல்டிபர்பஸ் ஹெல்த் ஒர்க்கர் கான்செப்டை கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தார் சிங் கமிட்டி. 36க்கு கன்சியூமர் ரைட் ஃபார் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 1986. Then 37க்கு கரெக்டான ஆன்சர் அப்சர்வேஷன். தட் இஸ் which data collection method does the researcher directly watch and record the behaviors or events, that is called observation. 38க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி randomization. The confounding variables which may affect the outcome of the study can be controlled by randomization. Then 39 component of minimum needs program includes all exceptக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் ஃபார் ஆல் மட்டும் வர்றதில்ல. அதில் கான்செப்ட் ஆஃப் மினிமம் நீட்ஸில் ஹெல்த் ஃபார் ஆல் வர்றதில்ல. நோட் பண்ணிக்கோங்க. 40 the aspects of reliability of the test can be measured by. எப்படி வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் ஒரு ரிலையபிலிட்டினா உங்களுக்கு வந்து ஏ என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கியூடர் ரிச்சர்ட்சன் ஃபார்முலா. ஓகே, இதுக்கு அடுத்த கொஷின் current trends in the midwifery care include all of the above: family centered care, epidural anesthesia and labor, team midwifery practice. இது எல்லாமே பண்ணுறாங்க. 42ல கரெக்டான ஆன்சர் பெரிநேட்டல் மொர்டாலிட்டி ரேட். எதை வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா the death of the baby before, during delivery or within the 7 days of the birth, it's called perinatal mortality rate. இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 43க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் தான் கரெக்டான ஆன்சர், விச் இஸ் லெஸ் வேஸ்குலர் பார்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸ். 44க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரின் ரிட்டென்ஷன். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி த காஸ் ஆஃப் யூட்ரின் ஏட்டோனி அண்ட் லீட் டு போஸ்ட்மார்ட்டம் ஹெமரேஜ்னா யூரின் ரிட்டென்ஷனு. 45க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து சூடோசையோசிஸ். தட் இஸ் விச் இஸ் என்னன்னா ஃபால்ஸ் பிலீஃப் தட் இஸ் உமன் ஹேஸ் ப்ரெசன்ட் ஈவன் தோ நோ ப்ரெக்னன்சி இஸ் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ 45க்கு கரெக்டான ஆன்சர் சூடோசையோசிஸு. இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 46 காரா மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சென்ட்ரல் அடாப்ஷன் ரிசோர்ஸ் ஃபெசிலிட்டி. 47க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீரியல் அல்ட்ராசவுண்ட் டு மெஷர் த ஃபீட்டல் ஏஜ். தென் 48 எஜெக்ஷன் ஆஃப் மில்க் இஸ் galactogenesis. Then 49க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாசண்டா ப்ரீவியா.
தென் 50க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி. ஸோ மோஸ்ட் காமன் காம்ப்ளிகேஷன் ப்ரெக்னன்சி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த ஜெனிட்டல் டியூபர்குலோசிஸ் இஸ் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி. ஓகே, ஸோ 51க்கு இதுக்கு நான் ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம வந்து பார்த்தோம், த பிரிமிபெராஸ் உமன் இந்த டேக்கிங் இன் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் ரெக்கவரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் பர்த் த நர்ஸ் ரெகனைஸ் த நீட் ஆஃப் அ உமன் டியூரிங் தி ஸ்டேஜ் ஷுட் பி என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல் ஆஃப் த அபோவ் வருது. Provide the foster active role in the baby care. Provide a time for mother to reflect on the events of her behavior during childbirth. Promote maternal independence and encouraging her to meet her own hygienic and comfort need. All of the above. Oh, sorry. இங்கே வந்து B தான் கரெக்டான ஆன்சர். Provide a time for mother to reflect on the events of the her behavior and during birth அப்படிங்கிறதா கரெக்டான ஆன்சர். B தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அடுத்த ஒரு 50 கொஸ்டின் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது, புதுசாக ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஸோ நம்ம 52 பார்த்தோன்னா 51 அப்புறமா பார்க்கலாம். இதில் ஏதாவது புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இதே மாதிரி யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறவங்களாம் மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டில் வீடியோ மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. 50 கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம்.